ഓക്കെ, വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ലെയറിനൊരു സൂം ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കാം. സൂം ഇൻ ട്രാൻസിഷൻ കൊടുക്കുന്നവർ ജസ്റ്റ് ഒരു ലെയർ കൊണ്ടുവന്ന് ഇട്ടിട്ട് വേണം സൂം ഇൻ കൊടുക്കാൻ. ഞാൻ ജസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. ജസ്റ്റ് 8 ഷേപ്പ് പോയിട്ട് I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away, as you fade away, as you fade away. ജസ്റ്റ് വാല്യൂ ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്തായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ആഡ് ചെയ്യുക. ജസ്റ്റ് എൻ്റെ കളർ ബ്ലാക്ക് ആണോ ശ്രദ്ധിക്കുക. ബ്ലാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് ആയി കൊടുക്കുക. അത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് തൊട്ട് താഴോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു 2 ലെയറും കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അലൈറ്റ് മോഷൻ നല്ല ലാഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് മാസ്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലെൻഡിങ് ആൻഡ് ഒപ്പാസിറ്റിയിൽ കോൺട്രാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ഹാർഡ് ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ലൈറ്റ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഒരു ബാറും കൂടെ വരുമ്പം എഡിറ്റ് വേറെ ലെവലാവും, അത് ഉറപ്പാണ്. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ലൈറ്റ് മോഷൻ നല്ല ലാഗ് വരും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് റിസ്ക് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഔട്ട്പുട്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ്റെ XML ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർ അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസ് ഇനിയും വരും. അതുവരേക്കും ബൈ.